indi challenge ikomeye mfite niyo guhagurutsa ibintu binini tangira amaboko abishigikira rimwe kubera ko abantu batatekerezaga ko banahagurutsa ikintu kingana gutyo ahubwo bo kubera ko bafite imbaraga n'ubushobozi bakagwana no kugucecekesha bakicara muri wa mwanya wari wicaye sinzi niba mbisobanuye neza ni ukuvuga ngo abantu bifuza gukoresha ibyakubayeho mu nyungu zabo bwite iyo ni indi challenge iyo kutagira amaboko nanjye ashigikira ibyo ntekereza haba mu nama haba mu masengesho haba mu bifatika iyo ni challenge ifite ikomeye cyane ni byinshi nagiye ntangira bigacecekeshwa kubera yuko byahuye n'abandi bantu bandusha ijwi mu buryo bwose mu mufuka aho bagera ngira ngo murumva icyo. Another challenge is also lack of support, because you know whatever you do you have to be supported. So now I've rised up, I'm doing what I'm doing, but some people may think they want to use my story on their own benefits or in their own profits. They want to sit in the chair that I'm sitting now, thinking that they can use my story in their own. And some other people may also use their financial means, may use their names or who they are, so that they can stand to be the person I am, using my own story but on their profits. So as we are sitting here, this is paid. Izi zose ni challenge kuko ejo nshobora kujyaho nanirwa ntabonye amaboko anshigikira haba mu bitekerezo haba ngubu uko twicaye ahangaha buri muntu wese afite icyo yashigikiyemo NIRERE ubundi umusemuzi arishyurwa Ujizere uriya ni umunyamakuru uzwi wubatse izina yakabaye yishyuwe uyu mwanya ariko wenda ntabwo mwanyishuje ariko mwavuze ati icyo dushoboye twebwe kugushigikiraho ni iki ngiki ndifuza gushira ibyo uvuga mu cyongereza ejo n'undi muntu ufite icyo gikomere utumva ikinyarwanda nibura nawe wabona rukotse. So as I'm saying, we here we are sitting, it has to be paid, and it is paid money. The interpreter has to be paid. Giselle is a professional journalist. She has to be paid. But you are here as an interpreter and a professional journalist. You are helping me, you're giving me support. Also saying that maybe tomorrow a person who doesn't understand Kinyarwanda may listen to this testimony and may be healed. Iyo ni indi challenge. Challenge kanzireke ni nyinshi cyane. Ariko reka nivugire kintera gukomeza. Ego. Ijambo rya mbere kintera gukomeza nuko namenye yuko ibyo naciyemo Imana yabinjishagamo yifuza kuzabikoresha. So leave alone the challenges, I may not even mention them, but let me talk about what pushes me harder. First and foremost is that I have admitted that God allowed me to go what I went through so that today He can use it. Hano agapapuro mfite nahoze niyo hereka bene data ikiganiro kitaratangira ngira ngo murabona ko nari agakobwa gato hano ngira ngo ni muri 2006 aha ni igihe nabaga nicaye ndota izi nzozi zose z'ibintu ndiho nkora uyu munsi y'umwuka wera iyo nabaga nicaye harubwo numvaga igitekerezo kinjemo nkicara nkacyandika hanyuma nkabaza Imana igishaka ko nzagikoresha hanyuma ikindi cyakunze kumbaho ngira ngo Imana yari izwi izakoresha iyo mpano ikibi cyose cyambagaho naratahaga nkicara nkakigaho nkacyandika nkavuga kuki cyabaye uruhare rwanjye n'uruhe uruhare guriya munyamategeko n'urugero n'uruhe uruhare rw'ishuri nigagaho rw'umuturanyi wa ruhari rw'urusengero nsengeramo nkabyandika byose nkabyandika buri muntu wese nkaba nashobora kumubwira nti hano wagomba kuba wagize kuki kugira ngo wende ubuzima bwa NIRERE budakomeza gupfa nanjye ntitonganya niri hano nawe wakabisha
ubutaha ntuzakore iki kintu ariko nkabikora mbyandika nkavuga nti jewe ibi bintu nzabikoramo film igaragaza ibibazo biri mu muryango igaragaza abana bavukira mu muryango ukimbiranye ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. So maybe I was sharing earlier with my colleagues here. I was sharing about this is the story that I wrote back in 2006. You can see that I was still a young girl, but I had dreams by then. What I'm doing today, I dreamed it some years back. So whatever would happen to me, I would sit down and write. If something wrong would happen to me, I would note it down and then say, what side would I stand on? The family I'm living in, my neighbors at school, people, the leaders, what could they have done to save my life? And would also come back to myself and then go in the mirror and then say, NIRERE, what you have done today was not good. Maybe the other day you have to improve. Rero ntabwo nari nzi ko ari uko bizagenda urabona ko hano byanditse mu Gifaransa burya hari umuntu naraje amajoro nti fa kunyandikira ibi bintu ubishirire mu Gifaransa no mu Cyongereza ko Icyongereza sinzi aho kashize ndagira ngo shimire Pastor Didier tumaze ibisi dukorana n'ibiganda hari ubwo ibi bintu nyeka ko abyibuka nyamara niwe nabuzaga amahoro icyo gihe yarataraba n'umushumba 2006 akambaza ati Elyse ibi bintu ndaza nandika uzabikoza iki ambwira ni je nzabikoramo filme kuko ngiye nzaba umuntu ukomeye hari icyo ngomba kuzakora ku muryango disaranyumvira nandika uyu munsi nibwo nakaguye akakana sinanakibukaga ndiho ntebura iki kiganiro rero umuntu wenda uri kumbona uyu munsi ashobora gutekereza ko najyamye ijoro rimwe nkavuga ngo ngiye gukingura ikiganiro inkingi y'umuryango najyamye ijoro rimwe nkavuga ngo ngiye gufungura organisation yitwa clip najyamye ijoro rimwe nkavuga ngiye gutegura igiterane cy'abana bo mwibarabara ni ibintu Imana yanganirijeho igihe nitaba umuhamagara kandi mwitabira mu kubabazwa. So as I'm explaining deeper in this, you can see that it is written in French and also it is written in English, but unfortunately I did not get the English version. I just brought the French one. So now also sending my thanks to Pastor Didier who helped me to do this. Sometimes you would even ask me that, why is it that you're bothering me? I'm spending sleepless nights, I'm writing this in English, I'm writing this in French. What are you going to use this for? So I would tell him that I'm going to be a great person, I shall make a movie out of this. So this is what God has called me to do. I have not woken up in the morning and say I have to be on social media. But God has been speaking with me in various ways and for a long time, and I have to rise up and then be a redeemer to people who are being wounded. Hano hari cyanditswe nahamagara wenda turagisoma vuba ubwo najyamaga nkagira inzozi abantu benshi nari ndi mu bwato umuntu yanyicaje mu bwato mbona abantu benshi baza biruka ngo ntabasiga abazungu abirabura bakira bakena barebara bagufi noneho mbaza umuntu aba bantu mbajyane icyo gihe ndakanguka ubwa mbere ndongera nzirota ubwa kabiri 2015 ngira ngo zirongera ziragaruka za nzozi ubwa mbere nazirose ngira ngo hari 2003 zigaruka 2015 zigaruka kwa kundi nyene umuntu anyicaza mu bwato ama cyabindi babyita ingashi ati ambutsa abo bantu bajyana aho bagomba kujya nanone abantu benshi mumva bavuza induru ngo simbaziki noneho ndamubaza aba bantu mbajyane aransubiza none haransobanurira muri izo nzozi ati muri wowe mu byakubaye hari amahirwe ya kabiri shaka guha umuryango. So maybe we are going to read a scripture in which I was called in. I got a dream and I dreamt of a person making me to sit in a boat, and then I saw different nations, different people, the tall, the short, the whites, the blacks coming to the boat, and then this person told me that you have to cross over the sea. So, and then I had a dream in 2003. Then 2015, the dreams, I saw the same dream. Then the person came again, made me to sit in a boat, and then he told me that please go ahead and move with the people. And then he told me that I should begin to sail. So when I asked him
where do you want me to take these people? So then the person told me that what happened to you, I want to give you a second chance so that it can change people. Rero nza kumenya yuko hari umuhamagaro uriho ungendaho, ariko nakundaga no kugira umutwaro cyane w'umuryango. Nabona umuryango ushwana nk'ababara, nabona umwana ubabaye nkumva namwitendeka mpaka ikibazo cye kigakemuka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagira ngo wenda mudusomere vuba iki cyanditswe muri Maraki 3, bafite Bibiliya y'Ikinyarwanda 23:24, kugira ngo bumve yuko kwiyunga k'umuryango, kongera gushira hamwe k'umuryango ni bimwe mu bintu Imana iriho yihutira cyane mbere yo kugaruka kwa Kristo. So I went, maybe before they read for us in Canada and in English, I had this call, God calling me to bring reconciliation in the families, to bring unity in the families, because God is so concerned with the family before the rapture. Reka dusome iryo jambo ni muri Maraki 3:23 kugeza kuri 24. Haravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. 24 akavuga ngo uwo niwe uzasaganya imitima y'abana n'iyabasi, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. In English it is Malachi chapter 4 verses 5 and 6 says, "See, I'll send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes." Verses 6, "He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, or else I'll come and strike the land with a curse." Icyo nicyo cyanditswe nahamagariwemo. Bimwe mu muvumo ukomeye Satani yazaniye isi ni ibibazo biri mu muryango. Hari imiryango myinshi uyu munsi igendera munsi y'umuvumo kubera imiryango yakingutse y'inzangano, y'ubuhemu, y'ubugome. Umugabo arica umugore, umugore arica umugabo, umwana arica umubyeyi, umubyeyi arica umwana, umuntu arera imfubyi akayicunaguza, umuntu arera umwana umugabo we akamutesa, umuntu arera umwana w'umugore we akamutera inda. Hari ibintu byinshi cyane bizira byinjiye mu muryango kandi byazanye akaga n'umuvumo kw'isi. As we're speaking today, the family is cursed. Basically, the family is cursed because of the doors that people have opened to the devil. The devil has cursed the families. You find whereby a stepmother is mistreating the children, and then the stepfather are impregnating the children, the girls in the families. You find people are misbehaving. You find hatred, betrayal in the family. So, which means the family is undergoing the challenges because of the doors that they have opened to the devil. Muri bike rero nahamagariwe gukora ari nabyo bintera imbaraga, harimo kuvuza ijwi ry'impanda ku musozi w'umuryango. Yemwe nimutunganye Kristo ataragaruka, kandi kugaruka buri munsi. Nitujya gushingura buri munsi. Niba wagiye udatunganije n'umwana wareraga, niba wagiye udatunganije n'umugore wateye agahinda, niba wagiye udatunganije n'umugabo wateye agahinda, ni imbere y'Imana uzajyana iki? Ni uwuhe murage turiho dusigira abana? Ni uwuhe murage turiho tuzana mu gihugu cyacu? Ni uwuhe murage uriho uzana mu mudugudu utuyemo? Ni uwuhe murage ushaka gusiga mu muryango uvukamo? Rero namenye neza yuko buri kintu kugira ngo kizane impinduka gikeneye imparamagara cyangwa umucunguzi. Kugira ngo sinje kwita umucunguzi banyumve neza, ariko gikeneye umuntu ukigwanirira kugira ngo gihinduke. Wenda ashobora kuba ndi umwe muri abo bahagurutse kugwana ku musozi w'umuryango kugira ngo umugambi w'Imana ugaruke mu muryango, Edeni y'Imana igaruke mu muryango. Nicyo kintera imbaraga kumenya ko ni umuhamagaro, ni umurimo nahamagariwe, ni umurimo Imana ishinze. Niyo ndiho nerwa bisubizamo imbaraga, ndagenda nkavuga ni Imana, kubera iki bari kunkora ibi bintu? Niyo mpamvu rimwe umuntu ambaza ati wowe nukora iyo ufashe 100 cyangwa 200 ukajya kubyishura studio ubugamije kuzunguka iki? Kimwe mu bintu binezeza Imana kandi bituma ubusabane bwacu n'Imana buba bwiza ni ugukora icyo Imana yaguhamagariye no kubaho ugomba
kuba Amen. igikorwa cyose kizagira umumaro ntigishobora gutangira byoroshye. Nakomeje ntegereje nzabona amafaranga, nzabona umuterankunga, nkabona n'ubyemeye ejo birapfuye, noneho ntangira uko ngana ndavuga Mana wigwatirize sinzakogwe n'isoni kuko ni wowe uza ushaka gukirisha uyu musozi wanyicaje. So I'm explaining this, saying that it is a calling from God, because some people may even wonder and ask me, how dare can you pay 100,000, 200,000 and you go in a studio? What is going to be your profit? But what we are more concerned is about the souls. We want to bring more souls. We want to bring souls beginning from the families within where we're staying. What the legacy are you leaving to your children? What legacy are you leaving in the village where you're staying? What legacy as the Rwandan family are we going to leave behind into our country? We usually go to bury people. People die now and then. So the rapture usually happens, but we want to leave the legacy behind. There is a heritage that we want to give to our children, to the family, or to the nation. So I am here as I believe that whatever that happens, there is redemption. So for those who are following me, don't think that I'm calling myself a redeemer, but I believe that maybe I might be one of the people that God is raising to use in this generation so that we may have a happy family. Wenda nihuze mwibutse ko narabyaye hari umurage ashaka gusigira urubyaro rwo mu nda yanjye, hari inkuru ushaka gusiga imusozi. Ndifuza ko bazakura bazi umumaro wo gukorera Imana, umumaro wo kugwana mu ruhande rw'Imana, umumaro wo kwemera ukagira ibyo uhara kubw'inyungu z'Imana. Reminding you that I'm a mother, I have there is what I want to leave behind. There is a legacy that I want to leave to my children. I want to raise them knowing that in life they have to be giants. They have to carry on a race. There is what they have to do. They have to stand still and bold so that they can achieve the goals of Christ. Ikindi kisubizamo intege n'abantu nagiye numva bangana nyuma y'ibiganiro nagiye nkora mu testimony natumiwemo mu yandi mateleviziyo, nubwo hano ntabwo iyicano nayishiriyeho ubuhamya bwanjye nayishiriyeho ibyo nakwita ama open debate, ibiganiro mpaka bigamije gucukumbura ikibazo kiri mu muryango ariko kandi tugishakira n'igisubizo. Noneho rero iyo nabaga ntavuye gutanga ubuhamya nkabona nk'umwana araje arambwira ati dore nari nagambiriye kwiyahura ariko nakumvirije sanga niba Imana yarakukinze uri mu muhanda ikakurinda ukingiraniye mu cyumba uri umwana mutoya bategereje ko bajya kukujugunya, nanjye hari icyo yakora. Mpita numva wenda Imana yemeye ko nkubitwa zankoni, wenda Imana yemeye ko ndara muri cyari ko mba muri wa muhanda kugira ngo umunsi umwe umuntu azarokoke. Nishize navuye mu kiganiro umubyeyi arampamagara arambwira ati Elyse, mu bintu byose wavuze sinabyumvishe ariko icyo numvishe wavuze ngo umenye neza ko icyemezo ufata gikubiyemwo ubuzima bw'abandi bantu. Nufata kibi umenye ko hari abantu ugiye kwica, nufata cyiza umenye ko hari abantu uri burokore. Ati ni ukuri nari nazinze ivarisi mvuga nti uyu mugabo azarera aba bana cyangwa bihoreje, ariko iryo jambo Imana yarinsobanuriye mu buryo bunini. Ndavuga ngo mu cyemezo mfashe harimo n'abo bana bagiye kuzerera, bagiye kwitwa abana b'umuryango watandukanye, bagiye kuzaza noneho bakaregwa na bukasi. Ati ni ukuri ivarisi nayivanyemo imyenda ndavuga nti nishaka nzagwe muri uru rugo cyangwa n'abazamunge niba bishaka, ariko namenye ko icyemezo nari ngiye gufata atari cyo kubangunuka. So I'm still saying that whatever we do or whatever I'm doing, I'm not doing it so that I can do it for showing off. Yes, I've been invited for giving the testimony on different television, but the purpose of this television in Muryango TV or the Pillar of the Family television is to have open debates on the family, the challenges that are happening in the family, not looking at the challenges only, but also looking at the solutions. So what pushes me harder is when I give a testimony and then a child comes and tells me,
wow, if God protected you 11 days being locked in the room, I believe God can protect me also. Recently, there is a woman who called me after I had given a testimony, and she told me, Elyse, you have spoken so many things, but there is one thing that I've understood. You say that you have to understand that the decision you make, it complies other people. I had decided to leave my family, I had decided to leave my husband with the children. Then God spoke to me, God explained to me this word, that the decision I've made of leaving these children, then it might cause them to be street children, it might even cause them to be raised by their stepmother, who might end up mistreating them. hari umuntu ushobora kwibaza ati kuki wakigeze icya gikristo nuko Imana yagize uruhare runini cyane mu buzima bwanjye mu kunyubaka. Ndashimira cyane umubyeyi wanjye mu mwuka Dr. Apotre Twaza, namwigiyeho ibintu byinshi hamwe n'Imana, hamwe n'inyigisho yaduhaga umunsi ku wundi. Hari ikintu kinini byubatse mu buzima bwanjye, byanyigishije gutekereza ibintu binini, byanyigishije kureba Imana nk'Imana y'ibintu bigari, byanyigishije kureba ko Imana ikoresha uwiteguye, ntikoresha experience, ikoresha uwiteguye. Noneho atuma ngenda nisobanukirwa umunsi ku wundi uko yigishaga n'amagambo yatwigishaga dusubiramo, aturage bikora ibikorwa by'ubuhanuzi, biba niba ushaka kuzaba ukomeye, byose nkabikora. Ubu rero ndi umukobwa utekereza ibintu binini cyane, mu bazapfa gutyo kwa kundi ko banukaga ntabwo ndimo, kandi nawe wabihamya. Nakunze kumva Imana ivuga nirere nzamamaza izina ryawe mba mu muhanda. Uyu munsi ndakeka ko nta gihugu najyamo ngo muremo umuntu umwe uzi nirere, kandi ngira ngo igihugu maze kujyamo ni Bushinwa kubera wenda business nakoraga, ariko isezerano ry'Imana ryarasohoye muri kera. Imana rero ifite uruhare runini cyane mu gukemura ibibazo biri mu muryango, ifite uruhare runini cyane mu gukiza ibikomere, ifite uruhare runini cyane mu kukuvana muri kahise yawe ikugeza ikanana aho yaguteguriye. For those who are still listening to us, someone may ask, why is it that you have made it to be a Christian TV, a Christian television? It is because God has played a big role in my life, in changing my life, transforming my life. Speaking now, I'm thanking Dr. Apostle Paul Gitwaza. He is my spiritual father. He has taught me so many things. He has preached to us so many words, and I've been trying to put the word in actions. So when you stand, when you are bold enough, God can use you. Wenda turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nirere turajya ngo tubwire ngo turagira ngo duhumurize ese gukira ibikomere birashoboka, cyangwa turakira ibikomere inkovu zigasigara, wakwibeshya ukayikora ikongera igatoneka. Turagira ngo hari icyizere yuko nimba umuntu yarahuye n'ibikomere koko ashobora kongera kwiyubaka, cyangwa bishobora guturuka kuri we kugira ngo yongere agire ejo hazaza, cyangwa bishobora guturuka n'abamuzengurutse n'ibimuzengurutse kugira ngo yongere agire ejo hazaza. Kugira ngo uyu munsi umuntu akire, bituruka kuri wowe ku giti cyawe cyangwa bituruka ku bikuzengurutse. Ese birashoboka? So maybe as we're about to conclude, I would like to ask you, tell us about the wounds. Maybe we are here, we're talking about the wounds. You have told us the wounds, and you have told us the healing of the wounds. Probably someone would be there and then saying, yeah, yes, you can be healed, but the scars are there. The scars are there, and then if someone touches the scar, they'll be pinching you. You may end up saying, oh, now I'm going back to the wound. So what makes a person to heal completely? What is the complete healing? Is it from inner person? Is it the environment? Is it the support? What can bring the total healing to a person? Shizere urakoze icyo nshaka kuvuga vuba nihuse nuko gukira igikomere birashoboka. Hari guhera kuri nyir'ubwite, gukira igikomere ni icyemezo. Ni icyemezo wowe ubwawe wifatira, kuko birashoboka nk'uko natangiye mvuga sinahindura ibyambayo,
ariko nahindura aho nshaka kujya. Mpahindura rero ngerageza kwivana mu mwambaro wabiriye naturukanye hari wa mwambaro w'ibikomere, ngerageza gutekereza ikizasimbura uyu mwambaro namba. Icyo ni icyemezo cya mbere gituruka kuri nyiri ugukomera. Icya kabiri ni gukira ibikomere ufashijwe n'abagukikije, kuko umuntu ubwe ntiyikomeretse. Ibikomere byinshi dufite bishingiye ku badukikije. Niba rero ibidukikije byadukomeretse byanadukiza, umuntu uri kumwe n'umuntu ukomeretse ndamwibutsa ko afite uruhare runini mu kumwereka ko bishoboka ko akira, mu kumwereka ko ari umuntu, mu kumugaruriza icyizere ubu muntu yatakaje. Noneho nakabaye nahereye ku Mana, kwizera Imana. Hari ibintu inshuti yanjye itambwira ngo numve, hari ibintu inshuti yanjye itazi uko yagize, hari ibintu abanyikije, hari ibintu inkiko zidakemura. Hari abantu bageze mu nkiko ariko ikibazo cyabo nticyakemutse, kandi urubanza bararuciye. Baravuga ati turabagabanije, wowe uzatwara inzu imwe, uyu azatwara iyindi, utwara imodoka, ariko ntiyakize. Hari ibintu urukiko rutakora bikorwa n'Umwuka w'Imana, bikorwa n'Imana. Ibyo bice bitatu byose mu gukira ko bikomere by'umuntu biragenda. Yeah, and I say that it is possible to heal completely. First and foremost, it is a personal decision. You have to decide that you should not be held by the history. The history, of course, has happened, and as I said earlier, there's nothing you can change about your history. But you can decide to prepare your future. You can decide to remove the cloth of wounds, of betrayal, of hatred, and then put on a cloth of hope for the future. Secondly, I may say that you have to also base on the environment, because a person cannot betray himself or herself. A person cannot wound herself. A person cannot break herself. We are always broken by the people surrounding us, and then these people are the ones who have the biggest part of healing ourselves. Telling a person who is following me that if you have a person who is on your side, he's wounded, he's broken, you have to bring hope to this person. And also not leaving him behind, that having faith in God. There are so many people who have gone to courts, the courts have decided, maybe one takes a car, another one takes a car, one takes in a house, but these people are still living with the wounds. And there is what your friend cannot tell you. There's what your friend, there's the inner corner that your friend cannot touch. But when you believe in God, when you have faith in God, the Holy Spirit comes and heals you completely. Ikindi gifasha gukira ni ukumenya icyo ushaka. Ntabwo byoroshye uyu munsi ndatanga ubuhamya bw'abantu bari. Data ari muri Canada, umuryango wanjye uri hano. Mushobora gura mukanya avuga ati Gisele uriya mukobwa mwakorana ikiganiro. Buri ubona yose bira byose avuga arabeshya. Icyo kintu kiza ari nk'icyuma kuri iki. Ariko kuko nzi icyo nshaka, kuko mfite uwavuganye nanjye, kuko hari icyerekezo mfite, ntabwo nitaye. Nkunda kuvuga ngo igihe gisobanura ibintu. Igihe gisobanura ibintu. N'imbuto z'ibyo ukora nabyo bisobanura ibintu. Rero kumenya neza icyo ushaka wowe naho werekeza ni ikintu cy'ingenzi cyane mu bintu ukora no mu gukira ibikomere no mu byemezo ufata. I may also say that you have to understand your goal. You have to understand your purpose. You have to understand the destination you're heading to. I'm speaking today and my father is still alive. My father stays in Canada. My family is here. Even after this show, you might meet a person on the way and then tells you, who is she? How come you even start with Gisele? She's lying to you. She's a hypocrite. What she's talking about, those are lies. But because I know where I'm going, I know my purpose, I know my determination, I'm determined to move ahead. I know there is a destination that I'm heading to. So all these are the things that help you to heal completely. So rero jewe nahisemo gufata ibishingwe bikuramo zahabu, kandi zahabu yaturutse mu bishingwe urumva igifata kugira ngo ibishingwe bizavemo zahabu.
uzi umumaro wa zahabu bifata igihe n'imbaraga nyinshi n'ibikoresho byinshi na focus. So as I'm concluding, I've decided to take garbage and turn it into gold. So you can now understand how a person can turn garbage, pit, to be gold. It needs so many resources. It needs a lot of efforts. It needs a lot of focus and determination. Ubuzima bwanjye rero ndifuza kubukoresha iby'agaciro ntitaye ku bibi byabugize. Ndifuza kubikoresha iby'agaciro. So I have decided to use my life, my story, for the good cause, for the benefits of other people, not being held by my story. Thank you. Murakoze cyane ngira ngo wenda reka mubaze ikibazo cya nyuma aricyo kidusorezaho ikiganiro cy'umunsi. Nirere yavutse ari umwana kuvukiye mu bikomere, akura ari umwana ukurira mu bikomere, arenze agera aha ari mu bikomere, arimo aragenda akira, arimo arafasha n'abandi gukira. Inzozi ze ni izihe? Uyu munsi urimo watangiye wandika inkuru wumva ko uzakiramo filime. Uyu munsi filime yahindutse ikiganiro inkingi y'umuryango. Ese wumva icyifuzo cyawe burya umuntu akora ikintu ariko avuga ati yewe numva nshaka kugera aha, numva ko iki kintu cyagira icyo gikora, kigagenda kigapfumura kiriya gikuta kigasanga umuntu uri hariya kikagira icyo gikora. Uyu munsi watubwiye ko yuko hari andi maboko ukeneye. Ese ayo maboko araza gufasha iki? Araza agufasha kugera ku kihe kintu? Turagira ngo tubwire icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza, kuko watubwiye ko kubaho uyu munsi ubihitamo kugira ngo uzabeho uko uzabaho ejo. Wowe uyu munsi uko wahisemo uko uzabaho ejo, cyangwa se uko wahisemo nirere w'ejo nuko. Tell us, Nirere, you have shared a story, you have shared your testimony. What has been your dreams? What has been writing? It has become now it has turned to be a TV, though you had thought of making it a movie from your story. But besides the challenges you have told us, you need support. You told us you need support. So if this support comes, what is it going to support you? Where, in which corners do you need to be supported? Urakoze. Inzozi zanjye no kubona umuryango. Sindi bwirimite ngo mvuge ngo umuryango nyarwanda, umuryango muri rusange ku isi wongera kugira amahoro. Niyo mpamvu ibi biganiro byose je sinagera kuri buri muntu mubwira icyo Imana itekereza, ariko yicano igerayo. Hari inzozi z'igitabo mfite nshaka kuzakora aho nzagirira ubushobozi. Hari utazabona umwanya wo kureba channel ariko uzicana akareba inkuru yabaye kuri NIRERE, Imana ikamuganiriza. Hari organization ndiho ndubaka yitwa akira, Action for Child Rights Protection. Hari ibitabera kuri channel bisaba gukemura no mu buryo bufatika. Nubwira umwana ati mpore Yesu azakugeza igikomere, nanjye yaragikije, ariko uzamujyana no mu ishuri. Niba yararenganye mu mategeko uzamushakira no mu avoka. Ibyo bintu byose nibiko niyicano ubwayo ikeneye support nyinshi. Nkanjye wenda n'urugero ndifuza ko ngira ngo ndanabisobanura ko yicana ntabwo ibiganiro byayo bizakomeza bica mu Cyongereza, ariko cyari cyo cyifuzo cyanjye ko bijya mu Cyongereza kugira ngo na wa mushinwa wicaye hariya wumva Icyongereza cyangwa wa muzungu agahinda katekeye wenda ntacyumva ntawame yarokoka. Uwo niwo muhamagaro, nizo nzozi zanjye, kubona nibura hari abantu Imana irokoye nk'uko yabimpamagariye inyujije mu byo yanshishije. My dream is to see a happy family, a peaceful family. I'm doing this channel, of course, but I'm also having a different project. I would like to also write a book. A person who may not be able to see me on the channel, I believe maybe I cannot go everywhere preaching the gospel, but maybe this channel can reach everyone in any place. And those who will not be able to follow me on the channel, they can also read the book.
I have a project also of having an organization of child that's called Action for Child Right Project. So if I'm supporting the children, I shall also be taking them to school, and then I shall be doing different things. So typically, even now, for me, people are following us, we have managed to do this in English, but this is not how it shall go, it shall continue to be. But my desire is that maybe we can also keep having the talks or the shows in English, so that if there is a Chinese who understands English, he or she listens to this, he might be saved. murakoze cyane Elyse, twumvise ubuhamya bwe, twumvise ibyo yaciyemo, twumvise uburyo yagiye akira n'impamvu yagiye imukiza, uburyo yagiye akomera ahageze ubu ngubu. Ushobora kuba wihereranye uri mu cyumba, ibintu byarakurenze, ukajya wibaza ngo ese ibi bizarangira, ese ibi bifite iherezo, ese ejo nanjye nshobora kuzabaho. Ariko Nirere aguhaye ubuhamya, ngira ngo uramubona, umukobwa mwiza, umukobwa urimo uraseka, ntiwanamenya ko yigeze kugira ibikomere usibye bikubwiye, ariko murabona ko yuko wabaho nabi mu gihe cyahise, ariko mu gihe kizaza ukaba warushaho kuba neza, ariko nanone biturutse kuri wowe ndetse n'ibigukikije. Now we believe this story, this testimony of NIRERE Elyse has helped you. You might be there in your home, you might be somewhere being locked down, wondering how you're going to change your story, wondering how your future is going to change. But you can learn from NIRERE Elyse, because when you see her, she's so beautiful, she's looking well, she's smiling, and as she tells you her story, you cannot know that she has experienced those wounds. But you have to be proud and admit that what has happened to you can change. You can decide that you cannot be held by your story and then prepare your future. Ushobora rero gutera inkunga ikiganiro, ukandika comment hasi Elyse mukaba mwavugana, cyangwa se ugakora subscribe, ukajya ureba ibiganiro bitandukanye kuri channel Inkingi y'Umuryango. So please comment in the commentary box. You can also share, you can also call Elyse and then you give her help. So in whichever way you feel like you can help, you can help her, and then subscribe so that you can continue to follow the shows. Reka rero tubashimiye mu mwese mwakomeje kubana natwe mu kiganiro Inkingi y'Umuryango, mwe mwese mwafashe umwanya mukareba iki kiganiro. Imana ibahe umugisha uko wumvise Elyse yagufashije, nawe ari gukomeza gufasha abandi, dukomeza gufatanya mu gukira ibikomere. Yeah, thank you so much. We thank you for you have been following us on Inkingi y'Umuryango, or the Pillar of the Family TV. Please continue to help others as NIRERE Elyse has helped you, and may God help you so that you may strengthen others. Murakoze cyane. Thank you so much.